And the person in question, ẹ̀gbọ́n mi ni. And last ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀, mi ò tí wá sórí social media. No, ọkùnrin. Ìyẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà. Àbúrò bàbá Ìjẹ̀ṣà ni. Àbúrò bàbá Ìjẹ̀ṣà ni mi. What does that mean? Ewatomilola lórúkọ mi. Ewatomilola kí ni? Ayẹni. Okay. Yeah, I'm a niece to him. Oh, okay. So ẹ jọ̀ọ́, mi ò tí sọ̀rọ̀ lórí social media. Gbogbo àwọn tó mi ò ready àti dárúkọ. But nǹkan tẹ́mi mọ̀ ni wípé ẹ̀san máa ké o. Ẹ̀san máa ké. Àwọn ìjọba dẹ̀kẹ̀dẹ̀rẹ̀ kan gbìyànjú kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó má kú sípò ìkà. Because agbẹ́jọ́ ẹnìkan dá àgbò òṣìkà ni. Kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó má kú sípò òṣìkà. Torí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí kò mọwọ́ kò mẹsẹ̀. Káwo náà kí yàn gbéyàn pé lágbájá wa ẹ̀dẹ̀ sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà. Gbogbo nǹkan tẹ́tí ní pé kọ́mọ yẹn ṣe ni ó ń ṣe. Fún ẹni yìí lórí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ títí ẹ̀. Ó wà ń bẹ̀ nísìn ara ẹ̀ ò yá. Kò ní freedom, kò lè jáde. He can't do anything, it's just useless. The family too are useless, we can't do anything. Because we cannot leave our family to be in pain and we are happy. Kò possible. Ògbóná ilé wa nìyẹn kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ wo. Mi ò ready àti dárúkọ anybody. I am not ready to mention name and I'm not going to mention name. But this person, tó bá yẹ pé ní tòótọ́, ní pé Ìjẹ̀ṣà ṣe nǹkan tó ṣe, ìyá ìyàwó ẹ̀ wà ń bíbá, ìyá ìyàwó ẹ̀ ò ní support ẹ̀ o. Defilement náà pariwo 7 years ago tí gbogbo èèyàn bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Ìjẹ̀ṣà tí àwa ẹbí ò lè sọ síta. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe ríyàn pé ó wọ aṣọ tẹ́ ẹ̀ rí nínú fíìmù ẹ̀rọ pé ó ń live perfect life. Ìyọ̀ mélòó la fẹ́ lọ máa rojọ́ tèmi fún pé báyìí ni tó ṣe ṣẹlẹ̀, báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀, tá la fẹ́ ro tiwa fún. So these things has been happening that we have been keeping it in the family thing, and you decide to bring it to the public, and we are ready. Ṣé princess yìí fún ara ẹ̀ ṣó ti sọ iye ìgbà tó ń fún ara ẹ̀ ti bá aṣọ sí wọ̀wọ̀ níwájú Ìjẹ̀ṣà pé kí Ìjẹ̀ṣà bá òun sùn? Torí pé Ìjẹ̀ṣà dájẹ́ ò lè jà ṣùgbọ́n olóòbúrò tó gbójúlé o. Ó ní òye ìgbà tí princess yìí fún ara ẹ̀ tó máa pe Ìjẹ̀ṣà pé ẹ níbo lo wà mo sí ọbẹ̀ ọ̀fadà tán. Baálé ilé tó níyàwó káṣí ẹ̀gbá tó yàwó ò sí Nàìjíríà ó dẹ̀ mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ wà ń bẹ̀ ó ní àbúrò ó lẹ́gbọ̀n. You claim to be a friend to somebody and you are also the enemy. Why are you a friend enemy to him? You said this person is your friend, you said you helped him, you said you this. Nígbà tí Ìjẹ̀ṣà lọ ṣe WAEC, ṣé mo bí sí Ìjẹ̀ṣà ti ṣe WAEC? Torí you came to the social media and said ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni pé o help ẹ lọ sí school. When Ìjẹ̀ṣà did WAEC, I drove him down to where he did his WAEC in Ikorodu. And you are claiming as if Ìjẹ̀ṣà depend on you. Please, I am begging the social media, I am begging the entire Nigeria, I am begging the government. Gbogbo ìjọba ni mo bẹ̀. Kọjọ kí wọ́n jẹ́ ká fi ọwọ́ ká fi wo kíní ìdára ká farabalẹ̀ ká wo ẹ̀ṣẹ̀ yìí pé Ìjẹ̀ṣà kò lọ́wọ́ kò lẹ́sẹ̀ ní nǹkan tó fi ṣe. Okay, when you Bayomi said earlier, when you call somebody a pedophile, you should understand pé ẹni yìí ọmọ kékeré nìkan ló máa interest ẹ̀. Yes. Not àgbàlagbà. I have lived with him all my life. Kò dẹ̀ fọwọ́ kàn mí rí. At least I'm a distant family to him. He could say we are not born of the same father and the same mother and he should abuse me. But he never did so. He made me who I am today. I am who I am because of God and because of him. So tó bá yẹ pé yàn tó ń bá ọmọ kékeré sùn ni àbí nǹkan ṣe kíní kan, a sì máa gbọ́ ìròyìn ẹ̀. But torí pé wájú òkìkẹ́ wọ́n fẹ́ dú ẹ̀wọ́n fẹ́ tarnish image. Ṣé ti bá bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀? Báwo ni wọ́n ṣe ń tọ́jú wọn sí níbi tí wọ́n fi wọ́n sí láàmú? Kò síyàn tí ó ní ìtọ́jú nínú àhámọ́. Torí kò ń ṣe lè bàbá ẹ̀ kò dé ṣe lé ẹ̀. Kò síyàn tó máa tì mọ́nú ilé tínú ẹ̀ máa dùn. Abọ́sibọ́sí pé kò rí ta, kò rọrùn, kò rí anything.
ó kàn ń gbé bí ẹranko tó fi ajá gan tíyàn bá tọ́jú ajá sínú cage tó bá tó time kan yàn á free ẹ̀ pé ó yá ṣeré play around, not to talk of a human being who has the right to freedom. You said something the other time that even Princess herself at numerous times has... Yes, and I will say it even to her front. Okay, tell me. Numerous times she has opened, she has off herself. Princess herself, Princess Adebisi, the comedian, you know, has off her clothes that Ijesha to have sex with her. So because you said Ijesha refused you because he's a married man, you now said you are going to show him. The other day, lọ́jọ́ náà, Yoruba ló fi sọ, màá fi ayé wọn ẹ̀, ṣe bó ti fa ayé wọn sí. Kóhun náà kó má kú mọ́. Òun fúnra rẹ̀ náà tó lóun fẹ́ fa ayé wọn sí, kóhun náà má kú mọ́. Ṣùgbọ́n àtìyàn tó jẹ́, àtìyàn tí ò mọ̀ nípa ẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ lòmíì kó san, ìkọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe láre, ìkọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe Ìjẹ̀ṣà. Torí gbogbo eré tí wọ́n sá, àtìyàn tó jẹ́, àtìyàn tí ò mọ̀ nípa ẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ lòmíì kó san, ìkọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe láre, ìkọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe Ìjẹ̀ṣà. Torí gbogbo eré tí wọ́n sá, wọ́n grant ẹ̀ bail, ẹ̀ jẹ́ kó ráyè jáde. Ìgbésẹ̀ wo ni ó kàn tẹ́ fẹ́ gbé pẹ̀lú ìtìlẹ́jọ́? Kò sí ìgbésẹ̀ kankan tá a fẹ́ gbé jù ni pé kí àwọn ìjọba kí wọ́n fi ojú ṣùnùkùn wo ọ̀rọ̀ yìí, kí wọ́n dẹ̀ dájọ́ tó yẹ àti tó péye, kí wọ́n gbọ́ lẹ́nu ọ̀tún kó gbọ́ lẹ́nu òsì. Torí láti oṣù méjì tí nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀ kò síyàn tó gbọ́ ha lẹ́nu ọmọ, lẹ́nu ìyàn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí. Ọmọ tí adé ń sọ yìí náà fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé Ìjẹ̀ṣà ò bá òun sùn, kí lè ta wá ń dì í mú. Please, your name once again. My name is Ewatomilola. Okay, so what was the judgment today? Well, the version of the case today, we are told this morning that they were arranging in magistrate court, and so we have to be here this morning. And yesterday we made application for bail because, as you can see, his health has really deteriorated, and the DPP, Ministry of Justice, NBA, and the police. The process of the congestion of courts. The judiciary staff, were on strike for so long, and that now made the prison cells to be really jam-packed. So the Lagos State now took the initiative of decongesting the courts. So my client was a beneficiary of that gesture when it was granted bail. Then on the 17th of May 2021. But unfortunately, the bail condition, part of which were met because we asked to pay a bail bond in the sum of 500,000 naira with the court's registry account, which we did. Then the second bail condition was a blood relation of fees, so that was readily available. But the third condition is the minimum of level 16 officer from Lagos State Civil Service has been the problem. Because of the controversial nature of the case, the case, the defendant has been so much sort of demonized or castigated, or if not convicted in the court of social media, as you all know. So this kept some of the intending shorties away. Then two of them too, they backed out at the point of obtaining letter from chief of from head of service office, because 16 of word is like talking of deputy director of. So they are scared of the government involvement, where they have that opinion or impression, we don't know, but they believe that government has an hand in the travail of our client. So many of them backed out too, eventually, because they said they don't want their retirement benefit and whatever to be jeopardized, since they are getting close to their retirement. So this has now been a problem for us. We have been on it for so long. We have tried our best, and it's so difficult to meet that big condition. And despite the fact that the DPP representative came to court to inform the court that they had filed information at their court, we still made bold to make application for bail, because you can see his condition, where he's living, then the way he's so depreciated and whatever. So that's the reason why we made that application.
but we knew as well, I mean, that the court... The sitting today, has it been granted bail? And what I heard about no, it was the case being handed over to the High Court. Can you yes. talk about it? No, that is the premise upon which the bail was refused there. Because the information we had is that information had been filed at the High Court, and that has necessarily robbed the court here of jurisdiction in the matter. And that's why the court has refused to grant bail. Thank you very much. Ní Yorùbá. Kayode Olabiran. Ní Yorùbá. Kayode Olabiran lórúkọ mi. Kejì mi ta jọ appear. Jane Ogunbiyi Oluwaseyi. Kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ìgbẹ́jọ́ Ọlárẹ̀wájú Omiyinka ní kòtò? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àárọ̀ iná sọ fún àgbà message, I think yesterday night, very late yesterday night. Ó pẹ́ lálẹ́ àná lọ́pẹ́ wá pé kéèsì wọ́n máa gbé ìgbẹ́jọ́ wá sí láyé ní magistrate court láàárọ̀ yìí. So pàtàkì wá sí magistrate court náà ni. Báwo ni ìgbẹ́jọ́ náà ṣe wá lọ báyìí? Ìgbẹ́jọ́ náà wà ní sọ́kò lọ dáadáa torí pé àwọn aṣojú Ministry of Justice wọ́n ní kan ti file another case ní High Court. So ìgbà tó dẹ̀ ti file case ní High Court yẹn ó bí pé magistrate court kò ní agbára láti gbọ́ ẹjọ́ yẹn mọ́ nìyẹn. So a dẹ̀ gbé application pé ẹ̀bẹ̀ fún ilé ẹjọ́ pé kán tẹ̀ ẹjọ́ pé kán fún ní kán tú sílẹ̀ fúngbà díẹ̀ torí ààrẹ ò yá, so àwọn dẹ̀ ti fún ní bẹ́ẹ̀lì ní àti oṣù tó kọjá, bọ̀ bí pé wọ́n fẹ́ ẹni tí wọ́n fẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba tó ga ó pẹ̀lú condition tó fún wa, so yẹn ni ò jẹ́ kó ti ká ní pé àti bí gbogbo nǹkan tó ń béèrè ó yẹ kó ti jáde láti ọjọ́ ìṣòkò ìṣẹ̀lẹ̀. Ìjọba ẹjọ́ wá fún ní bẹ́ẹ̀lì lẹ́nu báyìí. ní òun ò fún torí pé case ti wà ní High Court. Ó dáa, kí ló máa ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ni ìgbésẹ̀ tó kàn fún yín? Ìgbésẹ̀ tó kàn báyìí ni pé High Court náà la máa lọ. So kọ́lọ̀ nǹkan jẹ́ kán tètè gbé wá sí High Court. Tó bá gbé wá sí High Court ń sìn, àwa tún gbé application wá fún bail. Ó dáa, ọjọ́ wo ni wọ́n ní pé ọmọ àbẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀ ní High Court? ní wọ́n sẹ̀ wọ́n ti fún wa ní. Wọ́n ti sọ ọjọ́ tí. Ó dáa, ẹ kúṣẹ́. Ọ̀rọ̀ ni ẹ gbọ́ yẹn láti ẹnu agbẹjọ́rò àfúrásì ìyẹn Omiyinka tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Bàbá Ìjẹ̀ṣà lórí ibi ọ̀rọ̀ dé dúró lórí ìgbẹ́jọ́ àfúrásì ọ̀hún lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Ó ti bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí àfúrásì náà lẹ́yìn tí ó farahàn níwájú adájọ́ magistrate ti Yaba ní ìlú Èkó tí a wà yìí. Wọ́n agbẹjọ́rò ìjọba àti agbẹjọ́rò ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn náà ni wọ́n jọ fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀. Àwọn méjèèjì dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu wọn. Agbẹjọ́rò ìjọba sọ wípé wọ́n ti kọ̀wé láti gbé ẹjọ́ náà lọ sí ilé ẹjọ́ gíga ìyẹn tí a mọ̀ sí High Court ti ìpínlẹ̀ Èkó, ṣùgbọ́n agbẹjọ́rò Bàbá Ìjẹ̀ṣà òun náà sọ fún adájọ́ magistrate náà pé ara oníbàárà wọn ò dá. Ó ní àsìkò tó lò ní àhámọ́ tí wọ́n fi sí, ó ní kò jẹ́ kó gbádùn dáadáa, nítorí náà ó ní kí adájọ́ ní kó jọ kó jàre kó tú oníbàárà wọn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n adájọ́ sọ pé níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti níwọ̀n ìgbà tí agbẹjọ́rò ìjọba tó ti kọ̀wé pé kí wọ́n gbé ẹjọ́ náà lọ sí ilé ẹjọ́ gíga, ó ní ilé ẹjọ́ gíga náà ni wọ́n máa gbé ẹjọ́ ọ̀hún lọ báyìí. Ṣùgbọ́n agbẹjọ́rò àfúrásì ó ti ní pé báyìí àwọn yóò lọ sí ilé ẹjọ́ gíga ìyẹn High Court, ṣùgbọ́n adájọ́ kò gbà kí wọ́n tú Bàbá Ìjẹ̀ṣà sílẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Ilé ẹjọ́ magistrate ti Yaba nípínlẹ̀ Èkó náà ni a ṣì wà níbi tí ìgbẹ́jọ́ gbajúgbajà òṣèré tíátà Yorùbá
tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Bàbá Ìjẹ̀ṣà níbi tí ó ti wáyé. Fún àǹfààní gbogbo ẹni tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì BBC News Yorùbá, ilé ẹjọ́ magistrate ní Yaba nípìn ìlú Èkó òun náà ni a wà báyìí níbi tí ìgbẹ́jọ́ gbajúgbajà òṣèré tíátà Yorùbá Bàbá Ìjẹ̀ṣà níbi tó ti wáyé ṣáájú. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lérò pé ló ń wo bí tẹjọ́ náà máa yọrí sí, ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí adájọ́ magistrate ti sọ pé kí wọ́n gbé ẹjọ́ ọ̀hún lọ sí ilé ẹjọ́ gíga. Agbẹjọ́rò àfúrásì ó sì sọ fún wa wípé àwọn ò tí ì lè sọ ìgbà tí ìgbẹ́jọ́ náà ìgbà tí yóò bẹ̀rẹ̀. Báyìí tẹ́ bá wo ojú ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ojú ẹ̀rọ ìléwọ́ yín ẹ ó rí àfúrásì àti ọ̀kan lára àwọn gbajúgbajà òṣèré tíátà Yorùbá yẹn Ọ̀gbẹ́ni Yomi Fábíyì níbi tí wọ́n ti ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ibi tí ọ̀rọ̀ náà dé àti ibi tí ó ṣe ṣe kí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kí ó yọrí sí. A ṣì wà nílé ẹjọ́. Àfúrásì ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn òun náà ni ẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan tó wọ aṣọ aláwọ̀ búlúù òun náà ni ẹ̀ ń wò yẹn. Okay, I want to clarify something before. We won't ask you any question. You'll be the one to just. You were saying you want to clarify. I just want to make clarification. Oh yeah, we're not. Yes, truly. Your record purpose. Can you introduce yourself? Okay, I am Kadozoye today, the Superintendent of Police, the officer in charge of Lagos Section, Nigerian Police, Lagos State Command. Mr. Olarenwaju Omeyinka was actually granted bail during the Johnson strike, and based on the condition given, he couldn't meet up the condition and was